Idan ka duba anan zaka ga cewa successful transaction na 10 US dollars kai tsaye sun shigo a cikin Trust Wallet. Hakika Binance tana daga cikin manya-manyan kasuwanni na cryptocurrencies da zaka iya san cryptocurrencies kai trading ko ka zo ka sayar a cikin shi domin samun riba. Haka zalika zaka yi amfani da ita domin staking ko wasu abubuwa daban-daban. Sai dai babban matsalan shine zaka iya buɗe account a Binance amma kuma verification ya ɗauki dogon lokaci ko kuma ka daɗe ka kasa yadda za a yi maka verification a cikin wannan account naka na Binance. Haka zalika sauran exchanges da zaka iya sau USDT ka turo ta a Binance domin sayarwa wanda zaka yi P2P ko in ce arbitrage trading domin samun riba. A cikin wannan bidiyo zan nuna maka wata special website wadda babu buƙatar kai amfani da Binance, babu buƙatar kai amfani da ID card, haka zalika babu buƙatar kai wani verification, kuma kai tsaye zaka rika samun 10 US dollars, 20 US dollars a kowace rana har zuwa 50 US dollars zaka iya samu a cikin wannan website. Sannan it is 100% secure, kuma wannan ta yi approving ga Binance wanda Binance tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasuwannin crypto na duniya. Idan ba ku manta ba a bidiyoyinmu da suka gabata na muku bidiyo akan wata website da ake kira Tether, wanda Tether a cikin wannan website akalla na samu 100 USDT for free ba tare da na saka kuɗi ba a cikin wannan website, wanda wannan website is totally different from that one, wadda wannan is 100% secure, kuma wannan ba wai wani website bane wanda za a yi titin ko wani wannan a website ce da samu karbuwa daga Binance ta karbe ta kuma kai tsaye ta amince da wannan website, wato baka da haufin da zaka yi amfani da wannan website da nake so in nuna maka kai tsaye. Sa'annan babu buƙatar ka ce sai ka je ka koyi trading, yanda ake yin trading a COI P2P, kawai su za su maka komi grammarly, sun riga sun tsara komai yanda application ko in ce website nasu zai ta yi da komi. Kawai abin da yake naka shine ka danna, ka sake dannawa and automatically ribar ka za ta dawo a cikin account naka. To ya wannan abin yake aiki? Yanda ake aiki shine su idan ka saka kuɗi a cikin wallet naka, kai tsaye za su yi transaction a Binance, su za su biɗo merchant da za su sayar ma, idan suka sayar mishi kai kawai za su ɗauki nasu percentage sai su mayar maka da ribar ka a cikin account naka. Kada ka damu, withdrawal a koda yaushe zaka yi withdrawal a cikin wannan website da nake son nuna maka. Sa'annan a yanzu haka mutane da yawa suna amfani da ita, musamman mutanen kudu, wanda wannan website duk ta wuce yanda kake ɗaukanta, ba ta wasa bace, sannan tana da matukar sauƙin amfani wanda ba buƙatar sai ka tsaya wani dogon verification ko dogon bayani. Kai tsaye za mu shiga a cikin wannan website din domin in nuna maka yadda take amfani. Sai dai kada ka manta, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta kai kasa ka danna mun alamar subscribe, ka danna mun wannan bidiyon alamar like, kai share zaga yan uwa da abokan arziki domin samun sababbin update da zarar mun dora a wannan channel tamu ta Hikima Fasaha TV. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha TV. Assalamu alaikum warahmatullahi masu bai ma a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo insha Allah zan nuna maka wata website wadda wata website za ta baka damar sabon akalla 10 US dollars ko 20 US dollars ko 30 US dollars har zuwa 50 US dollars zaka iya samu a cikin wannan website. Kuma wannan website ta samu karbuwa ga Binance, wanda wannan website yanzu haka Binance sun yi announcing cewa sun karbi wannan website din, kuma wannan website din ta share akalla shekara 3 Binance tana amfani da ita. Saboda haka kai tsaye zaka iya yin register a cikin wannan website kamar yadda zan nuna maka, kuma kai amfani da ita kuma ka rika samun daloli a cikin wannan website. Wanda ita amfanin wannan website shine an yi sauƙaƙa ta ne ga waɗanda ba su iya trading ba. Misali arbitrage trading, wanda a yanzu idan kuka duba bankuna duka sun hana ka sai dollars da katin ka a cikin sauran exchanges. So wannan website din ta zo domin ta solving wannan problem din, wanda ba buƙatar sai ka je kana wani wannan na kati access ko wani wannan sayin USDT. So kai tsaye za ka yi amfani da wannan website wanda babu buƙatar sai ka yi verification a cikin Binance kamar da dai ka ji bayani a baya. Abin da za ka yi shine kai tsaye za ka je ka register a cikin wannan website. Za ka zo ka saka number wayar ka kamar haka, bayan ka riga ka danna akan wani link in the description ya kawo ka wannan wurin. Za ka zo ka saka number wayar, bayan ka kammala saka number waya kai tsaye za ka so anan inda aka sa send verification code. So sai ka danna akan wannan send verification code, kana dannawa kai tsaye za ka ga loading, za a ce an tura maka message. Saboda haka yanzu kai tsaye za ka jira wannan message ya shigo a cikin wayar ka, sai ka zo ka saka waɗannan wannan code din da aka turo maka a cikin wannan message. So idan ka jira ba a turo maka ba ya dan ɗauki dogon lokaci,
lokaci za ka ga sakannin da suka baka sun kare sai ka sake dannawa akan send verification code. Saboda haka za mu dan jira kai tsaye domin mu gani su turo mana wannan code din. So a yanzu ka kai tsaye ga sun turo min wannan code din, saboda kai tsaye zan zo in saka wannan code din in pasting data a cikin wannan wurin inda suka ce a saka wannan verification code din, sai in danna akan next step. Ina dannawa akan next step kai tsaye za ku ga ta fara yin loading. Misali idan danna akan wannan next step din kamar haka za ku ga sun kamin cewa in saka ainihin password da nake so in amfani da shi. So idan na saka password kai tsaye za a ce in zaɓi nickname, da haka kai tsaye zan zaɓi nickname da nake so in yi amfani da shi a cikin wannan website. Saboda kai tsaye zan zaɓi nickname a nan ƙasa sai in zo in sake dannawa akan submit. Ina dannawa akan submit. Ko kuma wannan referral code din zaka ganshi anan, zaka iya barin shi domin referral code ne nawa, kai ma zaka iya ba wani wannan referral code naka, sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit kai tsaye zai kawo ka zuwa fuska kamar haka, ta inda zaka ga dashboard naka kamar haka. Ta wannan dashboard zaka dukkanin wasu abubuwa da suke faruwa a cikin account naka, bayanai recharging da haka zalika withdrawal ko kuma transfer. Wanda wannan website tana da muhimmanci sosai domin a yanzu haka United States ma sun yi announcing na wannan website a cikin news nasu, wanda wannan nuna cewa kenan wannan website tana da muhimmanci sosai kuma za ta baka damar samun kuɗaɗe insha Allahu a cikin wannan lokacin, saboda kasance mutum na farko zai amfani da ita. Wanda abu na gaba da zan nuna maka shine yadda zaka saka kuɗi a cikin wannan website, ko ka saka USDT kuma kai trading da ita kana samun kuɗaɗe a cikin wannan website. Wanda wannan abu ne mai matukar sauki kuma babu buƙatar wani verification ko wani identity card ko ka buɗe wani account a Binance. Kawai duka a cikin wannan su automatically za su maka komai kuma su saka maka ribar ka a cikin account naka. Saboda ka zaka danna akan recharge. Bayan ka danna akan recharge zaka saka TRC20, zaka ga minimum deposit shine USDT guda 9. Saboda haka sai ka zo ƙasa ka danna akan coffee, kai coffee na wannan wallet address wanda zaka je ka turo USDT ka a cikin wallet. Domin ko a cikin wannan website din zaka yi trading da tun daga 5 USDT har zuwa abin da ya sama, amma shawarar da nake baka shine ka turo USDT guda 30. Bayan ka tura za a je maka wata number wadda zaka iya masa magana. Idan kai masa magana zai iya kara maka 5 USDT for free wadda zaka yi amfani da ita ƙari domin trading idan kana bukata. Saboda haka bayan ka riga ka kammala saka kuɗi, abu na gaba shine yanda zaka yi trading a cikin wannan website kuma ka samu kuɗi da ita kai tsaye. Kada ka damu saka 30 USDT a cikin wannan website, optional ne, ba dole ne sai ka saka 30 USDT ba, amma idan kana so wannan $5 for free dole sai ka saka 30 USDT sa'annan za a iya baka wannan. Kuma kada ka damu da ƙarshe wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi amfani da wannan website ko da baka yi depositing na USDT ba, kana amfani da ita kana samun USDT for free a cikin wannan website. So abu na gaba bayan ka riga ka yi depositing, idan ka duba mai depositing za ka zo ka danna akan wannan wannan aron. Bayan ka danna akan nan kai tsaye zai kama ka wannan fuskar kamar haka. Kai tsaye sai ka zo ka danna akan wannan rubutun da aka saka immediate competition for orders. So kai tsaye bayan ka danna akan wannan rubutun, ita wannan website da kanta za ta yi sacin na merchant a cikin Binance ko kuma wata exchanger daban. Ita za ta yi sacin na merchant wanda za ta saka order ta sayar mishi wannan USDT. Saboda haka zaka dan jira ta kai tsaye. Bayan ta kammala wannan loading din za ta yi searching na merchant. Idan ta yi searching na merchant kai tsaye zaka zo a nan ƙasa inda aka saka sell, sai ka danna akan sell. Kana dannawa akan wannan sell za ta kawo maka wannan rubutun. Kai tsaye sai ka zo ka danna akan confirm. Idan ka duba zaka ga an ce congratulations for transaction ko wato transaction naka ya successful. So kana dannawa zaka ci gaba da wannan grabbing na order. Kana yin grabbing na order idan ka duba a wancan gefen zaka ga abin da suka jayi. So kai tsaye zaka ci gaba da wannan dannawa kana grabbing na order, sai ka ga dalaka ko USDT da kake da shi akalla ya koma kimanin $3. To nan ne ba za ka iya trading ba. Saboda haka zaka ci gaba da dannawa, ka ci gaba da dannawa. Bayan ka ci gaba da dannawa za su ci gaba da saka maka order, kana yin selling, kana maimaita wannan process din da muka ce. So wannan abin za ka rika yi duka bayan awa 2, kuma duka bayan awa 2 suna baka riba. Bayan awa 2 idan ka dawo kai tsaye automatically sun dawo maka da ribar ka, kuma kai tsaye za ka iya withdrawal kamar da zan nuna maka nan gaba a cikin wannan bidiyo.
kamar yadda ka san dai a cikin Binance zaka ga merchant daban-daban wanda ya maka zaka zaba ka sayar ma USDT naka, nan ma a cikin haka zaka iya zaben duka merchant din da kake so ka sayar masa. Idan ma sun no maka merchant bai maka ba zaka iya yin cancel, bayan kai cancel sai ka zaki zaben merchant wanda kake so ka sayar ma USDT ka, sai kai transaction da shi, ta inda zaka ga region din shi da market price da kuma transaction price, haka zaka ga amount of order duka zaka gani abin da kake gani a cikin wannan transaction din. To inda wannan website din take aiki kenan a cikin harkar trading, wanda kun ga sauƙaƙawa ne ga duk wanda bai iya arbitrage trading ba ko kuma zai je ya koye shi, ko kuma bayan sun ki verifying nashi, kai tsaye zai zo ya amfani da wannan website kuma yana samun kuɗi a kowace rana, wanda instantly bayan awa 2 za su yi maka da kuɗin a cikin ainihin balance naka, wanda kuma za ka yi withdrawal na waɗannan kuɗaɗen. Hanya ta gaba da za ka yi amfani da ita domin samun kuɗi a cikin wannan website ko da baka depositin ba shine kai hanyar inviting. Ta hanyar inviting za ka iya samun kuɗaɗe sosai ta wannan website, domin ko dukkan wanda ka gayyato idan ya trade a cikin wannan website kai tsaye za ka samu 15% na dukkanin abin da yake trading a cikin wannan website. Haka zalika shi ma idan ya gayyaci wani zaka samu 10%, idan wannan shi ma ya gayyaci wani zaka samu 5%. So kaga kai tsaye zaka tara kuɗi ta wannan hanyar ba tare da kai depositing ba. Amma dai kai tsaye idan kana so ka tara da yawa shine kai depositing, ta yadda zaka yi amfani da shi kai ma ka samu kuɗi a cikin wannan website. So abin da zaka yi shine zaka danna copy, kai copy sai ka je kai sharing zuwa ga dukkanin friends naka, Facebook, WhatsApp da dukkanin social media da kake amfani da shi. Saboda kai tsaye idan kana so ka ga mutanen da ka gayyata zaka zo a nan inda aka danna akan my team. So kai tsaye sai ka zo ka danna akan my team, kana dannawa akan my team kai tsaye zai bude maka dukkanin wanda ka gayyata, kuma zaka ga irin benefit ko in ce reward da ka samu a ƙarƙashin waɗannan users da suke amfani a ƙarƙashin wannan account naka. Saboda kai tsaye sai ka zo da ka danna akan my team, kana dannawa akan my team kai tsaye in ya bude za ka ga cewa ga nan level 1, level 2, level 3 kamar da na yi bayani. Level 1 shine waɗanda ka gayyata da kanka, level 2 shine wanda ka gayyata ya gayyata, level 3 kuma shine wanda ka gayyata shi ma aka gayyace shi ma ya gayyato wani. So dukkanin su idan suka yi, wannan kana da 15%, wannan kana da 10%, wannan kana da 5%. So kaga ta wannan zaka samu kuɗi da wannan. Idan ka duba gashi nan zaka ga abin da ka samu. So kai tsaye idan kana so ka yi receiving ka tura su a can ainihin cikin wancan wallet naka, kai tsaye sai ka danna akan receive. So kana dannawa akan receive kamar yanda zan nuna maka anan. So sai ka zo ka danna akan wannan receive din, kana dannawa akan receive kai tsaye za su koma a cikin ainihin main wallet naka. So zaka ga sun karu ta nan wurin kenan. Haka za ka yi level 2, level 3 kowanne kana zuwa kana dannawa akan receive, kai tsaye kuɗaɗen ka suna koma a cikin ainihin wallet naka, ta inda za ka iya withdrawal din su kai tsaye zuwa wani wallet, kila zuwa Binance ko zuwa wani wuri da za ka iya sayarwa. Wannan a takaice kenan akan abin da ya shafi referral, wanda za ka yi amfani da shi domin samun kuɗi sosai da sosai a cikin wannan website. Domin yanzu haka kai tsaye akwai wanda suke samun kuɗi uba da uba fiye da tunaninka. Akwai wanda kowace rana suna samun sama da 40 USDT, wani 20 USDT a cikin wannan website din ta wannan hanyar da nake nuna maka. Saboda haka kada ka bari a barka a baya, ka yi kokari ka register kuma kai amfani da wannan website domin samun amfani a cikin ta. Kasancewar website ce wadda ta samu karbuwa kuma Binance ta amince da ita, haka zalika United States ma ta saka ta a cikin bayananta. Kaga website ne wadda ba karama ba, wadda take da muhimmanci sosai. Haka zalika website ma da take tantance scammers da waɗanda ba scammers ba, ta bata 100% secure, cewa wannan website 100% secure ce. Abu na gaba shine za mu yi withdrawal a cikin wannan website. Saboda haka kai tsaye idan muna so mu ga da withdrawal, idan kuka duba account ɗinmu yanzu muna da US dollar akalla guda 120. Saboda kai tsaye za mu je mu ga da withdrawal da USDT guda 10 zuwa account ɗinmu na Trust Wallet. Saboda haka za mu koma kai tsaye a cikin Trust Wallet. Idan kuka duba yanzu haka za ku ga cewa babu wani USDT a cikin wannan account. So kai tsaye za mu yi copy na wallet address da muke so mu yi amfani da shi, wato na TRC20 kenan. Saboda haka bayan mun kammala copy na wallet address, za mu dawo mu danna akan withdraw. Muna dannawa akan withdraw a cikin website ɗinmu, kai tsaye za ta kawo mana wannan fuskar ta inda za mu saka amount da muke so mu yi withdrawal. So duka amount da kake so kai withdrawal kawai abin da za su cire shine 0.3%, sabanin wasu website da suke cire kila 15% ko kuma 5% ko 9%. So ita 0.3% kawai take cirewa akan dukkanin abin da za ka yi withdrawal a cikin wannan website. So saboda haka kai tsaye
tsaye sai mu zo mu saka amount da muke so mai withdrawal. Bayan mun saka amount za mu ga ainihin amount da za mu receiving a nan ƙasa, sai mu zo mu saka password ɗinmu na transaction password da muka yi creating, sai mu danna akan send verification code. So muna dannawa akan send verification code, kai tsaye za a turo mana verification code, sai mu zo a ƙasa mu danna akan submit. Muna dannawa akan submit kai tsaye za a kawo mana sako, saboda haka kai tsaye sai ka danna akan confirm. Kana dannawa akan wannan confirm ɗin kai tsaye zai ka ga yana yin loading. Bayan ya kammala loading, a takaice za ga cewa withdrawal naka is successful. Idan ka duba za ga cewa kai tsaye an cire 10 USDT a cikin wannan wallet naka, wanda kai tsaye da zaka koma a cikin ainihin Trust wallet, wato inda ka kofo wallet address naka, za ga cewa ga 10 USDT nan sun shigo automatically ba tare da bata lokaci ba. Wadda wannan website duk da payment nata instantly yake zuwa, kamar yadda ma profit naka yake shigowa instantly a cikin account naka. Abu na gaba shine idan kana so kai withdrawal na manyan kuɗaɗe wanda suka kama da yawa, so akwai buƙatar kai authentication, wato shine ka ɗan yi verification wanda za ka yi uploading na document, wato ID card naka ko kuma hotunka da na national ID card. Wannan kawai idan kana so ka yi withdrawal na wanda USDT masu yawa kenan a cikin wannan website, amma idan ba haka ba buƙatar sai kai wannan verification din. Saboda haka zaka yi verification in case kana so ka yi withdrawal na USDT kila guda 100 ko abin da ya sama, so zaka yi wannan authentication din, sai ka danna akan authentication, kai da za a kawo maka prompt na cewa ga yanda zaka yi wannan verification din. Kawai zaka yi uploading na national ID card naka ne, sannan ka ɗauki hotonka da national ID card kamar da yadda ka gani akan wannan hoton, to exactly kamar haka zaka yi shi, sai kai uploading akan wannan website kai tsaye. Shikenan kai authentication ko kuma kai verification ko kuma kai irin wannan hoton kamar yadda kake gani kamar haka. Wannan is very simple. Kawai abin da zaka yi kenan, kawai ka kare da wannan website din, za ka rika amfani da ita a koda yaushe. Duka bayan awa 2 kana zuwa kana trading a cikin wannan website kana samun kuɗi. Wannan is very important. Za ka iya sharing ga dukkanin wani groups da ka sani suna harkar arbitrage trading. Duka wannan zai sauƙaƙa ma kowa kuma zai baka damar samun wasu 'yan kuɗaɗe insha Allah da za ka yi amfani da su. Za ka yi amfani da plastic ko kuma sleeve, duka wanda kake da shi za ka yi amfani da shi domin yin wannan verification din. Ba sai plastic ba kawai suke karɓa. Saboda haka kai tsaye abinda za ka yi kenan, sai ka dana akan wannan identity authentication, sai ka yi wannan verification din kai tsaye ka kammala wannan. Duka nan maka ƙarshe wannan bidiyon, da fatar kun bi wannan bidiyon step by step, kuma za ku yi amfani da wannan website din domin tana matuƙar amfani sosai. Idan haka ne kada ku manta ku subscribing a wannan channel, sa'annan ku danna alamar ƙararrawa ku zaɓi all domin samun sababbin bidiyoyi da zarar mun ɗora akan wannan channel ta Hikima Fasaha TV. Mun gode da kasancewa tare da ku akan wannan channel. Ga hikima fasaha, hikima fasaha, ga hikima fasaha TV.